English class for 8th standard. And then in the first part we have 3 units. Okay children, so let us go to the next page. Here you can see one picture. പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? എ മാൻ ഓഫ് എ ഫേസ്. ഇത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വളരെ മാസ്റ്റർ പീസ്, അതായത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. So when you look through the picture, what images can you see? A horse and a man, and then here's a person is sleeping and the river, like that. When we look, നമ്മൾ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോഴോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. So children, let us go to the chapter. So here is a story named The Mysterious Picture. What is the name of the story? The Mysterious Picture. And who is the writer of the story? Charles D. Coster. So there is a short profile about him in your text. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ചാൾസ് ഡി കോസ്റ്ററെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊഫൈൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രൊഫൈൽ എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Charles D. Coster, the father of Belgian literature, was born in Munich. His masterpiece is The Legend of Till Alspiegel and Lame Godask, a 16th century romance which was barely read in Belgium because it did not meet up to the conventional standards of Belgian nationalism. But it gained popularity all over the world. It is considered as one of the classics in Belgian literature. So we have read the profile of Charles D. Coster. All of you should read with me once again the profile of Charles D. Coster. The father of Belgian literature was born in Munich. His masterpiece is The Legend of Till Alspiegel and Lame Godask. So you notice the name Till Alspiegel. A 16th century romance which was barely read in Belgium because it did not meet up to the conventional standards of Belgian nationalism. But it gained popularity all over the world. It is considered as one of the classics in Belgian literature. So I hope you can read yourself now, and then in short I will say about Charles D. Coster. ചാൾസ് ഡി കോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റർ, അദ്ദേഹം ബെൽജിയൻകാരനാണ്. അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ജനിച്ചത്? മുനിച്ചിലാണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ദ ലെജൻഡ് ഓഫ് ടിൽ അൽസ്പീഗൽ ആൻഡ് ലാമെ ഗഡാസ്. ഇത് 16th സെഞ്ചുറിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ്. So here you can see 16th century romance which was barely read in Belgium. പക്ഷേ വേണ്ടത്ര പ്രസക്തിയൊന്നും ഈ ഒരു കൃതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല. അതിന് പോപ്പുലാരിറ്റി ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ബെൽജിയത്തിൽ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതി എന്താക്കി? അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. It is considered as one of the classics in Belgian literature. അതുകൊണ്ട് ബെൽജിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ ക്ലാസിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വർക്കായി ഈ വർക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസായ ഈ വർക്ക് അറിയപ്പെട്ടു. So students, let us go to the story, and then we have learned about the writer. And once again, what is the name of the story? The Mysterious Picture. What is the Malayalam meaning of the Mysterious Picture? Mysterious Picture means നിഗൂഢമായ ചിത്രം. So here you can see in blue letters a gist of, or a small it is saying something about the story. So let us read it. Let's read a story from The Legend of the Glorious Adventures of Till Alspiegel. It narrates an interesting episode from the life of an artist. ഈ പാഠഭാഗത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റോറി എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നും എടുത്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാം ഈ സ്റ്റോറി എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത്. The Legend of the Glorious Adventures of Till Allenspiegel. So the name of the person is very important. What is the name of the person? Till Allenspiegel. So let us begin the story. So all of you please listen. Till, in the course of his wanderings from court to court, rode to the palace of the Archduke of Battenberg on his donkey. His clothes and appearance attracted everyone's attention. His cap was set smartly on his head, and the 3 bright feathers on it danced in the breeze as he rode. At the main entrance to the palace, the captain of the guards called out to him, "Hey there, you fellow on the donkey! We don't allow any loafers here. You and your donkey already look like skeletons." So that is the first paragraph of the story. I hope it is clear to you. And then let us see what is the first paragraph. So here is the main character of the story, who is then Till. What he was doing in the course of his wandering from court to court. അതായത് കൊട്ടാരങ്ങളിൽ നിന്നും കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നീട് നമുക്ക് കഥ മനസ്സിലാവും, ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഇവര് ടില്ല് ഒരു ഡോങ്കിയിൽ പുറത്ത് കയറി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം ടില്ല് എവിടെ എത്തും? പാലസ് ഓഫ് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗ്. And in the next sentence we can see about his clothes and appearance. How was his clothes? His clothes and appearance attracted everyone's attention. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതികളും എല്ലാവരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And what about his cap? His cap was set smartly on his head, and the 3 bright feathers on it danced in the breeze as he rode. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊപ്പിയിൽ എത്ര ഫെദേഴ്സ് ഉണ്ടായി? 3 ഫെദേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. and അദ്ദേഹം നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 3 ഫെദേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൈഡിങ്ങിനൊപ്പം തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു. At the main entrance to the palace, the captain of the guards called out to him, and at last Till reached at the main entrance of the palace. There, one person blocked him, who was then the captain of the guards. So the captain of the guards is another important character of this story. Who is then captain of the guards? So he blocked him and he said, "We don't allow anyone here, any loafers here. You and your donkey already look like skeletons." So captain of the guards ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരാൾ ഇതുപോലത്തെയുള്ള തെമ്മാടികളെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. നീയും നിന്റെ ഡോങ്കിയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ പോലെ തോന്നിക്കുന്നു? സ്കെൽട്ടൻസിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്നു. The captain of the guards. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ആ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And who was the main character? Till. And then in this paragraph we can see another character, that is the captain of the guards. And then where was Till now? The Till was before the entrance of palace. Which palace? The palace of the Archduke of Battenberg. I hope you understood the paragraph 1. So let us go to the further part of the story. And then in the second paragraph we can see about the captain of guards in detail. The captain of the guards was a tall, well-built, red-haired man of about 25. He was handsomely dressed in his gold-braided uniform. Till looked at him coolly and then dismounted from his donkey. He bowed low and said, "May God bless you, sir captain. If I look like a skeleton, it is not my fault. I am very hungry. I have come here because I am forced to. If you will be so good as to give me a piece of the gold corn that you wear on your cord, I will go and hang myself by the teeth on that large leg of mutton that I see hanging in that butcher's shop." So, I hope you understood the reading. And then, you have to read the paragraph with me. So, let us go. What is the meaning of
let us see what is the meaning of these lines. So here in the second paragraph, the appearance of captain of guards is given. അതായത് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗ വാസ് ഹി വാസ് എ ടോൾ വെൽ ബിൽറ്റ് റെഡ് ഹെയർഡ് മാൻ ഓഫ് അബൌട്ട് 25. So how many years he had? Only 25 years. And how was he? He was a very tall man, well built. What is the meaning of well built? He was a healthy person. And next line we can see about his dress. He was handsomely dressed in his gold braided uniform. What is the meaning of gold braided uniform? നല്ല സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ട് തയ്ച്ച യൂണിഫോം ആണ് ആരിട്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ടിൽ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹിം കൂളി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടില്ലിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ധാരണ കിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ഗാർഡ്സ് തടഞ്ഞപ്പോൾ പേടിച്ചൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ടിൽ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹിം കൂളി. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ശാന്തമായി നോക്കി. ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്മൗണ്ടഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഡോങ്കി. ഡിസ്മൗണ്ടഡ് മീനിങ് ഡോങ്കിയുടെ മേൽ നിന്നും ഇറങ്ങി. He bowed low and then he bowed low. നമുക്കറിയാലോ captain of the guards is a very respectable person. So he bowed. Bowed means കുനിഞ്ഞു. And said, may God bless you dear sir captain. If I look like a skeleton, it is not my fault. And he said very coolly, I am a skeleton, I understood, but it is not my fault. What is the meaning of fault? I hope you know what is the meaning of fault. Fault meaning എൻ്റെ കുറ്റമല്ല. I am very hungry. And he is explaining why he was very skeleton. I am very hungry. I have come here because I am forced to. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സിനോട് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തരാണ്, കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാണ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ നിർബന്ധിതനായി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേ എന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സിനോട് പറയാണ്. If you will be so good as to give me a piece of the gold cord that you wear on your coat, I will go and hang myself by the teeth on that large leg of mutton that I see hanging in that butcher's shop. What is the meaning of butcher's shop? Butcher's shop meaning ഇറച്ചിക്കട. So here in this line we can see he is very funny. ടില്ല് വളരെ തമാശക്കാരനും അതേസമയം ഒട്ടും പേടിയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം വളരെ കൂളായിട്ട് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഗാർഡ്സിനോട് പറയാണ്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, നിന്റെ കോട്ടമ്മയുള്ള ഗോൾഡിന്റെ ഒരു ത്രെഡ് ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നൂലുകളില്ലേ, അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൂലോ ചെറിയ കഷ്ടമോ എനിക്ക് തരാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇറച്ചിക്കടയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വലിയ മട്ടൺ ലെഗ് എനിക്ക് കടിച്ചു വലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തമാശയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാണ്. So I hope you understood the part of the story, second paragraph. So let us go to the further paragraph, that is paragraph 3. The captain was playing a game of chess with another officer. He looked curiously at Till. Where do you come from? He asked. So by hearing the reply of Till, he became irritated. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? The captain was playing a game of chess with another officer. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനുമായി ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്ത് ഗെയിമായിരുന്നു? Game of chess. He looked curiously at Till. Where do you come from? He asked. So he asked, where do you come from? From Flanders, replied Till. What was the reply of Till? He was coming from Flanders. And then he asked, what do you want? I should like to show His Highness the Archduke one of my paintings. I am a painter. So here Till is introducing himself. So he said that he is coming from Flanders and he is a painter. He wants to show what a painting of show something. I would like to show. He wanted to show something that is one of his paintings.
Well, if you are a painter and if you come from Flanders, you may come in, said the captain, somewhat impressed. By hearing the name Flanders, he was very impressed. അതായത് ഈ ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് എന്നുള്ള പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ക്യാപ്റ്റന് വളരെയധികം താല്പര്യം തോന്നി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ടില്ലിനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, യു മേ കം ഇൻ. The captain knew that Flemish painters and their pictures were in great demand all over Europe. Till was presented to the Archduke. He saluted the Archduke 3 times and stood before him with his head bowed. So here that നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമാണ് ഇവിടെ ഈ ലൈനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Captain knew that Flemish painters and their pictures were in great demand all over Europe. So, at that time in Europe, paintings of Flemish painters are very famous. So, Captain knew about it very well. Then, Till was presented to the Archduke, and then Captain brought him before presented him before Archduke. He saluted the Archduke how many times? 3 times. And stood before him with his head bowed. What's meaning of bowed? Bowed meaning tala gunchu nikka. May your Highness pardon me for my rashness in thinking that one of my paintings will please your Highness. I have brought a picture of Our Lady, the Virgin, in her royal robes. I have painted it specially so that I might lay it at your noble feet. Till paused a few moments for his words to sink in. Then he continued, You must forgive me, your Highness, if I have dared to hope that this picture will please you. Perhaps your Highness might wish to offer me the chair of your court. ഇവിടെ നമുക്ക് ടില്ലെ ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിനോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ടില്ലിന്റെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം വളരെയധികം വിനീതനായിട്ടാണ് ടില്ലെ ആർച്ച്ഡ്യൂക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹൗ ഹി ഈസ് അഡ്രസ്സിങ് ഹിം. മേ യുവർ ഹൈനസ് pardon me for my rashness in thinking that one of my paintings will please your Highness. So Till is speaking very humbly, and then before he knew very well the position of Archduke. So he is saying such a lengthy sentence. വളരെ വലിയ നീട്ടി വലിച്ച ഒരു സെന്റൻസിൽ വളരെ വിനീതനായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദ്ദേശം വിവരിക്കുകയാണ്. I have brought a picture of Our Lady, the Virgin, in her royal robes. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഒരു വെർജിൻ മേരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ Our Lady, the Virgin, in her royal robes. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വരച്ച പിക്ചറിന്റെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ പിക്ചർ? എ പിക്ചർ ഓഫ് Our Lady, the Virgin, in her royal robes. I have painted it specially so that I might lay it at your noble feet. ഞാനിവിടെ എന്തിനാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി താങ്കളുടെ കാൽ കീഴിൽ സമർപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പിക്ചർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. He paused a few moments for his words to sink in. Then he continued. അദ്ദേഹം കുറച്ചു നേരം ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയി മിണ്ടാതെ നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം തുടരാണ്. You must forgive me, your Highness, if I had dared to hope that this picture will please you. Again and again we can see so many sentences are using for showing that Till is very humble and simple. And then again he is continued same kind of talking style. Perhaps your Highness might wish to offer me the chair of your court painter who died recently. I can see the empty velvet chair waiting to be filled. അങ്ങനെ വളരെ വിനീതനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത്? ദെൻ റീസെന്റ് അവിടെ ഒരു പെയിന്റർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കോട്ട് പെയിന്റർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ എല്ലാ കൊട്ടാരത്തിലും ആരുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രകാരൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു പെയിന്റർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും.
അപ്പോൾ രാജാവിനെ നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കാനും അതിനൊക്കെ നല്ലൊരു പെയിന്റർ അവിടെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ ഈ ഒരു സീറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരം പെയിന്ററിന്റെ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്, ടില്ല് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാതെ അദ്ദേഹം വളരെ വളച്ചോടിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ വിനീതനായി ഇദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന്റെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ സേയിങ് സോ മെനി humble and simple words or sentences or dialogues, at last he opened up his mind. That is, he wanted to become a court painter. That was the wish of wish of Till. So let us conclude here. So in the next video we can continue our lesson. Thank you.